ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം അഗെയിൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് വാവ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഒരു ഫ്ലുവൻറ്റ് സ്പീക്കറാകാനും എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക, അതിനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് മെത്തേഡാണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഭാഷ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ അവസാനം വരെ കാണുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡേയിൽ മിനിമം ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് മുതൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് വരെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു 2 മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ഫ്ലുവൻറ്റ് സ്പീക്കർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 100% നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് 1 പാരഗ്രാഫ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയാം. എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ഇതേ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് പറയാം. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ സം ഓഫ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിയർ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ സം ഓഫ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിയർ. എന്താണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം? ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ സം ഓഫ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിയർ. വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വുഡ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ സം ഓഫ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിയർ. വെനെവർ ഐ ഹാവ് ഫ്രീ ടൈം ഐ ലിസൺ ടു മ്യൂസിക്. Whenever I have free time, I listen to music. What does it mean? Whenever I have free time, എനിക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ I listen to music. I listen to music. ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. I listen to music. നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ listen to music എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. So whenever I have free time, I listen to music. ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? I would like to share some of my interest here. Whenever I have free time, I listen to music. എനിക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. അതൊരു ഹാബിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. I listen to music. In fact, I have a lot of free time. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാറുണ്ട്. In fact, I have a lot of free time. In fact എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളിങ്ങനെ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ in fact, so അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഓവർ ഇങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ പറയാറ്. അപ്പോൾ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കടന്നു വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് ഇൻഫാക്റ്റ് ഐ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം. അതായത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം. അപ്പോൾ 3 സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ സം ഓഫ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിയർ. വെനെവർ ഐ ഹാവ് ഫ്രീ ടൈം ഐ ലിസൺ ടു മ്യൂസിക്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാറുണ്ട്. സംടൈംസ് if my friends are free, I hang out with them. സെൻറ്റൻസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. സംടൈംസ് if my friends are free, I hang out with them. സംടൈംസ് ചില സമയത്ത് if my friends are free, അതായത് ചില സമയത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if my friends are free, I hang out with them. ഹാങ് ഔട്ട് എന്നുള്ളതൊരു ഫ്രേസൽ വേർബാണ്. എന്താ ഹാങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിയാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹാങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. സോ സംടൈംസ് ഇഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഫ്രീ ഐ ഹാങ് ഔട്ട് വിത്ത് ദം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സംടൈംസ് ഇഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഫ്രീ ഐ ഹാങ് ഔട്ട് വിത്ത് ദം. ഈ ഹാങ് ഔട്ട് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഹാങ് ഔട്ട്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ സമയം ചെലവഴിക്കുക, അതിനാണ് ഹാങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്? വൺസ് അഗെയിൻ, സംടൈംസ് ഇഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഫ്രീ ഐ ഹാങ് ഔട്ട് വിത്ത് ദം. ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് ഐ ഗോ ടു വാച്ച് മൂവീസ്. ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് ഐ ഗോ ടു വാച്ച് മൂവീസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മെൻറ്റ്? വീക്കെൻഡ്സ് അതായത് വീക്കെൻഡിൽ, അതായത് ആഴ്ചകളുടെ അവസാനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഐ ഗോ ടു വാച്ച് മൂവീസ്, ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഹാബിറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് I go to watch movies. On weekends, I go to watch movies. വീക്കെൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോകാറുണ്ട്. Of course, my friends do accompany me.
ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു അക്കമ്പനി മീ. എന്താ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു അക്കമ്പനി മീ. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ കൂടെ കൂടാറുണ്ട്. എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ? സിനിമക്ക് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു അക്കമ്പനി മീ. അക്കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ കൂടുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അക്കമ്പനി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു അക്കമ്പനി മീ. പോരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരാറുണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടും വരാറുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് അവിടെ ഡു അക്കമ്പനി മീ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് ഐ ഗോ ടു വാച്ച് മൂവീസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു അക്കമ്പനി മീ. I like to watch films in all genres. I like to watch films in all genres. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഐ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ഫിലിംസ്, ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണല്ലേ. ഇൻ ഓൾ ജോൺറേസ്. ഓൾ ജോൺറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺറ എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. GENRES എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക. ജോൺറേ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. സോ ഐ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ഫിലിംസ് ഇൻ ഓൾ ജോൺറേ. ജോൺറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ, പല തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ പലതരം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജോൺറ എന്ന് പറയാം. സോ ഐ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ഫിലിംസ് ഇൻ ഓൾ ജോൺറേസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജോൺറയിലുള്ള ഫിലിമുകൾ കാണാനും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിനിമനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് ഐ ഗോ ടു വാച്ച് മൂവീസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു അക്കമ്പനി മീ. ഐ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ഫിലിംസ് ഇൻ ഓൾ ജോൺറേസ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കാണാനും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, വെരി റയർലി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സിറ്റിംഗ് അലോൺ. വെരി റയർലി, അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ വെരി റയർലി എന്ന് പറയുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസാരത്തിന് ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ വെരി റയർലി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സിറ്റിംഗ് അലോൺ. അപൂർവം ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ തോന്നാറുണ്ട്. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സിറ്റിംഗ് അലോൺ. ഫീൽ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുക എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അപൂർവം ചില സമയങ്ങളിലെല്ലാം വെരി റയർലി I feel like sitting alone. Okay? I also like traveling. What does it mean? എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. I also like traveling. Exploring food is not my cup of tea. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ? എക്സ്പ്ലോറിങ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? എക്സ്പ്ലോറിങ് ഫുഡ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാനാണ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോറിങ് ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കുറേ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് ഈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഈ നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പ്ലോറിങ് ഫുഡ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഗിവൺ പാരഗ്രാഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സോ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. You can reply to me based on the questions I am going to ask. Okay, so are you ready? അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. So based on this given paragraph I'm going to ask you some questions. So you can reply to me. പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വെൻ യു റിപ്ലൈ just try to give me the complete answers. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരാൻ ശ്രമിക്കുക. Do not give me yes or no answers. Just give me complete sentences. Okay? Complete sentence speak ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. All right. So my first question, what would you like to share here? My first question is this. What would you like to share here? What's your answer? This is the answer. I would like to share some of my interest here. What's your answer? I would like to share some of my interest here. Okay? അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടോണിൽ പറയാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay? I would like to share some of my interest here. Okay. Would you like to share your personal problems here? Would you like to share your personal problems here? No. No. I would like to share some of my interest here. Some of my interest here. Okay. Okay. You would like to share some of your interest here. Okay. Understand. Now my next question.
What do you do when you have free time? Question again. What do you do when you have free time? What's your answer? What's your answer? This is your answer. Whenever I have free time, I listen to music. Whenever I have free time, I listen to music. Do you really like to listen to music? Do you really like to listen to music? What's your answer? Yes, I really like to listen to music. I really like to listen to music. Whenever I have free time, I listen to music. What is your answer? Whenever I have free time, I listen to music. What would you like to share here? What would you like to share here? What's your answer? I would like to share some of my interest. I would like to share some of my interest. What do you do usually when you have free time? What do you do usually when you have free time? Whenever I have free time, I listen to music. Do you have a lot of free time? Do you have a lot of free time? In fact, I have a lot of free time. In fact, I have a lot of free time. What do you do when you have free time? I listen to music whenever I have free time. Do you have a lot of free time? Yes, I have a lot of free time. Do you hang out with your friends? Do you hang out with your friends? Yes, sometimes if my friends are free, I hang out with them. What's your answer? Yes, sometimes if my friends are free, I hang out with them. I think you hang out with your friends every day. Am I right or wrong? No, sometimes if my friends are free, I hang out with them. Okay, I understand. So you hang out with your friends if your friends are free, right? Yes. Do you have a lot of free time? Do you have a lot of free time? In fact, I have a lot of free time. I have a lot of free time. So what do you do usually when you have free time? Whenever I have free time, I listen to music. Do you have a lot of free time? Yes, I have a lot of free time. Do you hang out with your friends? Do you hang out with your friends? Yes, sometimes if my friends are free, I hang out with them. What do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? What do you do? On weekends, I go to watch movies. On weekends, I go to watch movies. Do you really go to watch movies on weekends? Yes, I go to watch movies on weekends. Okay, you go to watch movies on weekends, right? Yes, I go to watch movies on weekends. You only go to watch movies, or does anyone come with you? Of course, my friends do accompany me. Really? Yes, my friends do accompany me. Do you go to watch movies on weekends? Yes, I go to watch movies on weekends. Does anyone else come with you? Of course, my friends do accompany me. Why do they accompany you? Why do they accompany you? Why do they accompany you? My friends do accompany me to go for movies. So on weekends, you go to watch movies and your friends also accompany you, right? What type of movies you like to watch? What type of movies you like to watch? I like to watch films in all genres. I like to watch films in all genres. Really? You like to watch films in all genres? Yes, I like to watch films in all genres. On weekends, what do you usually do? On weekends, I go to watch movies. What type of movies you like to watch? I like to watch films in all genres. I think you like sitting alone sometimes. Am I right?
Yes, but very rarely I feel like sitting alone. Do you feel like sitting alone? Very rarely I feel like sitting alone. Do you like traveling? Do you like traveling? Yes, I also like traveling. Really? You like traveling? Yes, I also like traveling. What about exploring food? Do you like to explore food? No, exploring food is not my cup of tea. You don't like to explore food? No, I don't like to explore food. Exploring food is not my cup of tea. What would you like to share here? I would like to share some of my interest here. What do you usually do on weekends? I go to watch movies on weekends. You like listening to music, right? Yes, whenever I have free time, I listen to music. Do you have a lot of free time? In fact, I have a lot of free time. I know that you hang out with your friends every day. Am I right? No. Sometimes, if my friends are free, I hang out with them. Oh, really? So, you hang out with your friends only when they are free, right? Yes, sometimes, if my friends are free, I hang out with them. And what's your program on weekends? On weekends, I go to watch movies. On weekends, I go to watch movies. What type of movies you like to watch? I like to watch films in all genres. I like to watch films in all genres. Do you like traveling? Yes, I also like traveling. What about exploring food? Do you like to explore food? No. Exploring food is not my cup of tea. That means you don't like to explore food, right? Yes, I don't like to explore food. Exploring food is not my cup of tea. What would you like to share here? I would like to share some of my interest here. What do you usually do when you have free time? Whenever I have free time, I listen to music. Do you have a lot of free time? In fact, I have a lot of free time. Do you hang out with your friends? Yes, sometimes if my friends are free, I hang out with them. What do you usually do on weekends? On weekends, I go to watch movies. Do your friends accompany you? Of course, my friends do accompany me. What type of films you like to watch? I like to watch films in all genres. You like to sit alone sometimes, right? Yes, but very rarely I feel like sitting alone. Do you enjoy traveling? Yes, I also like to travel. What about exploring food? Do you like exploring food? No, I don't like to explore food. Exploring food is not my cup of tea. That's all. So this is the practice. Do it every day. Do it every day. This is one of the best methods to become fluent in English. So if you have deep desire to become fluent in English, just practice like this continuously, consistently, and you can feel the difference. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക. പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറുടെ സഹായത്തോടെ സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. See you soon with another video. Thank you for listening. Bye bye.